Lesson 5, Energy Conversion During the Collision. When you play a game with marbles, kinetic energy is transferred from your arm to the marble. Then, there is a transfer of energy from your marble to the ones you hit to knock out of the triangle. That sound you hear when the marbles collide is energy too. Where did this sound energy come from? Some of the kinetic energy is changed into sound energy, and you hear the click sound during collisions between marbles. From what you have observed, you know that when objects collide, energy changes and transfers take place. But what happens to all this kinetic energy when objects collide? None of the energy disappears. In a collision, energy in equals energy out. Energy is conserved in a collision. We can model collisions using a simple device called a Newton's Cradle. من أجل الاستمرار في التطوير وتقديم محتوى متميز، يمكنك استكمال هذا الدرس الآن بشكل حصري. بادروا بالاشتراك في برامج دعم القناة من خلال المشاركة في أحد مستويات الدعم الخاصة بالقناة. دعمكم يساعدنا على الاستمرار وتحسين جودة خدماتنا. نذكركم أن هناك العديد من الفيديوهات التي ستظل مجانية. وأن هذا الدرس الحصري سيتم نشره قريباً. شكراً لكم على متابعتنا ودعمنا.